Hello, how are you? كيف حالكم يا صف التاسع؟ إذا عجبتكم القناة لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل معي على رقم الواتس الموجود في صندوق الوصف. معكم أنا ديبو. Let's begin. Module 2 Part 3 Countries The Buried City Episode 2 Life in Canada Tariq back home from Canada. Tariq Jamal lived for 6 years in Montreal in Canada. What was it like? And how does he feel to be back home? Canada Fact File Capital City Ottawa Population 32 million Main languages English, French Native people Inuit 1. Hussam met Tariq at school. He talked about Tariq's life in Canada. Hussein, okay Tariq, can you tell me about Canada? What's it like? Tariq, well, it's a lot colder than here. Snow covers a lot of the country for 6 months. It's freezing. There are areas of tundra that are frozen for most of the year. In Montreal, there is an underground city full of shops. Canadians like it because it's warm. Hussein, that's interesting. What do Canadians do in their free time? Tariq, well, in winter they like skiing, ice skating, or traveling in snowmobiles. In summer, they enjoy swimming in the lakes. Hussein, what do you do in your free time? Tariq, I'm very interested in history. I love visiting old towns and cities. We can learn a lot from the past. I'm reading a book about our local history at the moment. Hussein, are you happy to be home, Tariq? Tariq, yes, I'm enjoying being back home. Canada's a very beautiful country, but there aren't any very old buildings. Hussein, I know a great place we can visit. It's an ancient city covered by sand. Tariq, that sounds like a great idea. 2. When Hussein got back home, Nadia asked him to tell her what Tariq had said. Nadia, so what did he say about Canada? Hussein, he said that Canada was a lot colder than here. He said that snow covered a lot of the country for, let me think, 6 months. Nadia, that's incredible. It's so different from here. What else did he say? سوف أعيد مع الترجمة Part 3 Countries The Buried City المدينة المدفونة Episode 2 Life in Canada الجزء الثاني الحياة في كندا طارق back home from Canada عودة طارق إلى وطنه من كندا طارق جمال طبعا اسمه طارق جمال lived for 6 years in Montreal in Canada عاش مدة 6 سنوات في مونتريال في كندا what was it like كيف كانت and how does he feel to be back home وكيف كان شعوره بالعودة إلى الوطن. كندا فاكت فايل طبعا ملفات حقيقية عن كندا. capital city العاصمة أوتوا. population عدد السكان 32 مليون. main languages اللغات الرئيسية English الإنجليزية French الفرنسية. native people السكان الأصليون Inuit طبعا الأسكيمو. 1. حسين met طارق at school. التقى حسين طارق في المدرسة. They talked about Tariq's life in Canada. تحدثوا عن حياة طارق في كندا. حسين أوكي طارق can you tell me about Canada؟ حسنا يا طارق هلا أخبرتني عن كندا. What's it like؟ كيف تبدو؟ طارق well it's a lot colder than here. إنها باردة أبرد من هنا. Snow covers a lot of the country. يغطي الثلج الكثير من البلد for 6 months أو معظم البلاد. طبعا يغطي الثلج معظم البلاد مدة 6 أشهر. It's freezing إنه يتجمد. There area of tundra هناك مناطق من tundra that are frozen
تكون متجمدة for most of the year لمعظم أوقات السنة. In Montreal في مونتريال there is an underground city يوجد هناك مدينة تحت الأرض full of shops مليئة بالمحلات. Canadians like it because it's warm. الكنديون يحبونها لأنها دافئة. حسين that's interesting. هذا ممتع. What do Canadians do in their free time؟ ماذا يفعل الكنديون في أوقات فراغهم؟ طارق well حسنا in winter they like skiing and skating يحبون التزلج والتزحلق or traveling in snowmobiles أو السفر بعربات الثلج. In summer في الصيف they enjoy swimming in the lakes يستمتعون بالسباحة في البحيرات. حسين what do you do in your free time؟ ماذا تفعل في أوقات فراغك؟ طارق I'm very interested in history. أنا مهتم جدا بالتاريخ. I love visiting old towns and cities. أحب زيارة البلدات والمدن القديمة. We can learn a lot from the past. نستطيع أن نتعلم الكثير من الماضي. I'm reading a book about our local history at the moment. أنا أقرأ كتاب عن التاريخ أو تاريخنا المحلي في هذه اللحظات. حسين are you happy to be home؟ طارق هل أنت سعيد بعودتك إلى الوطن يا طارق؟ طارق yes I'm enjoying being back home. نعم أنا أستمتع بكوني عائد إلى الوطن. Canada's very beautiful country. كندا بلد جميل جدا but there aren't any very old buildings. لكن لا يوجد هناك الكثير من المباني القديمة. حسين I know a great place we can visit. أعرف مكان عظيم نستطيع أن نزوره. It's an ancient city covered by sand. إنها مدينة قديمة مغطاة بالرمل. طارق that sounds like a great idea. هذا يبدو أو هي تبدو فكرة رائعة. Two, when حسين got back home عندما وصل حسين إلى بيته نادية asked him to tell her طلبت منه نادية أن يخبرها what طارق had said ماذا قال طارق. نادية so what did he say about Canada؟ ماذا قال عن كندا؟ حسين he said that Canada was a lot colder than here. قال بأن كندا أبرد من هنا. He said that snow covered a lot of the country. قال بأن الثلج غطى الكثير من البلاد. Let me think دعيني أفكر 6 months مدة 6 أشهر يعني. نادية that's incredible هذا لا يصدق. It's so different from here إنه مختلف تماما عن هنا. What else did he say؟ ماذا قال أيضا؟ Exercise 4 لدينا هنا reported speech الكلام المنقول. يعني سوف أقول بأن فلان قال لي أو قال لي فلان كذا وكذا. طبعا الكلام منقول من كلام طارق. أوكي ماذا يقول السؤال؟ copy and complete the rest of what طارق said to حسين. انسخ وأكمل باقي ما قال طارق لحسين. When he said هو قال that there were areas of فراغ that were فراغ for most of the year. عليكم بقراءة النص ومن ثم تكملة هذه الجمل. إنها سهلة وبسيطة وهذه الكلمات أنا ترجمتها من قبل من خلال النص. 2 he said that in فراغ there was an فراغ city. 3 he said that Canadians like skiing and فراغ or traveling in فراغ. 4 he said that he loved visiting old فراغ and فراغ. 5 he said he was reading a book about فراغ. 6 he said he was فراغ to be back home. 7 he said that Canada was a very فراغ country but there weren't any very old فراغ there. أنا رأيت الكلمات التي علي أن أضعها في الفراغات. هل رأيتموها أنتم أيضا ووجدتم الحل؟ أنا أثق بكم. Holiday plans. Olivia asked different people around the world, what are you doing on your holiday this year? First of all, I spoke to Zahra from France. She was very excited. She told me she was visiting her family in Damascus in Syria for the summer holidays. She said that she wanted to visit the Tal Shahab waterfalls and see the water mills. I then interviewed Veshik. He's 13 and he lives in Mumbai in India, one of the biggest cities in the world. He told me he was staying at home for the summer because his relatives
planned to visit them. He said he was looking forward to seeing his cousins. Next, I spoke to Emily, 14, from Melbourne in Australia. She told me that Australians love the beach, but she said that this summer her family weren't staying at the seaside, they were going to the mountains. Finally, I talked to Muhammad. He's 14. He lives with his family in Raqqa, Syria. Muhammad told me that beach holidays were very popular with Syrians. He said they were gonna Latakia beach and that he was planning to do a lot of relaxation. سوف أعيد مع الترجمة holiday plans خطط للعطلة. أوليفيا asked different people around the world. سألت أوليفيا أناس مختلفون من حول العالم. What are you doing on your holiday this year? ماذا سوف تفعلون في عطلتكم هذه السنة؟ First of all بداية I spoke to زهرة. تحدثت إلى زهرة from France من فرنسا. She was very excited. كانت مبتهجة جدا. She told me she was visiting her family in Damascus in Syria. أخبرتني بأنها زارت عائلتها في دمشق في سوريا for the summer holidays لعطلة الصيف. She said that she wanted to visit. أخبرتني أو قالت بأنها أرادت أن تزور شلالات تل شهاب and see the water mills وترى طواحين الماء. I then interviewed Vashik ومن ثم قابلت فاشيك. He's 13. هو في 13 من عمره and he lives in Mumbai in India وهو يعيش في مومباي في الهند. One of the biggest cities in the world وهي واحدة من المدن الأكبر في العالم. He told me أخبرني he was staying at home. أخبرني بأنه كان يقيم في البيت for the summer في الصيف because his relatives لأن أقاربه plan to visit خططوا بأن يزوروهم أو يقوموا بزيارتهم. He said he was looking forward قال بأنه يتطلع لرؤية his cousins أو يشتاق لرؤية أولاد عمه. Next I spoke to Emily. ثم تحدثت إلى Emily 14 وهي في 14 من عمرها from Melbourne in Australia من ملبورن في أستراليا. She told me that Australians love the beach. أخبرتني بأن الأستراليون يحبون البحر. But she said that this summer لكنها قالت بأن هذا الصيف her family عائلتها weren't staying at the seaside لم يقيموا بالقرب من البحر. They were gonna the mountains وأنهم سوف يذهبون إلى الجبال. Finally أخيرا I talked to محمد. تحدثت إلى محمد. He's 14. هو في 14 من عمره. He lives with his family in Raqqa. هو يعيش مع عائلته في الرقة سوريا. محمد told me that beach holidays were very popular with Syrians. أخبرني بأن العطل على الشاطئ هي شيء معروف لدى السوريون. He said they were gonna لاتاكيا. قال بأنهم سوف يذهبون إلى اللاذقية أو إلى شاطئ اللاذقية and that he was planning to do وأنه يخطط لعمل الكثير من الاسترخاء. Exercise 2. Read the report and write the name of who said what. اقرأ التقرير واكتب اسم الشخص الذي قال الكلام التالي. 1. I'm staying in India this summer. أنا سوف أقيم في الهند هذا الصيف. 2. We're not staying at the seaside. سوف لن نقيم بجانب البحر. 3. Beach holidays are very popular with Syrians. العطل على الشاطئ شيء معروف لدى السوريون. 4. I'm visiting my family in Syria. أنا سوف أزور عائلتي في سوريا. 5. We're gonna لاتاكيا beach. سوف نذهب إلى شاطئ اللاذقية. 6. I want to visit تل شهاب waterfalls. أريد أن أزور شلالات تل شهاب. 7. We're gonna the mountains. سوف نذهب إلى الجبال. 8. I'm looking forward to seeing my cousins. أنا مشتاق لرؤية أولاد عمي. طبعا أنا ترجمت الحاضر المستمر على أنه مستقبل، يعني بإمكانكم أن تقولوا أنا أزور أو أنا سوف أزور. أوكي، لأن الحاضر المستمر كما هو معروف يدل على المستقبل. أوكي. Syria A.
Syria is rich in history and culture. It has many wonderful places to visit. The capital city, Damascus, has lovely stone houses and historical sites, such as the citadel and Umayyad Mosque. Palmyra is a world-famous archaeological site and one of Syria's most spectacular national treasures. Aleppo is Syria's second largest city, famous for its sports and musicians, and for its spicy food. B. It's never boring in Syria. You see ancient sites, castles, forts, and beautiful scenery. Syria has many different geographical and ecological zones. The coastal plain enjoys a warm climate and rich, fertile soil, where farmers grow food crops. To the east, beyond the coastal mountains, is the densely populated Orantes Valley and the Central Plains, where many crops grow, including cotton. Much of the central and eastern part of Syria consists of desert. The Jazeera is the northeast is another agricultural region. In springtime, the landscape is adorned with beautiful wildflowers. C. Syria has a rich and varied wildlife, but many of the animals live in remote places and are therefore difficult to find. In the mountains, there are bears, gazelles, antelopes, wolves, and hyenas. Smaller animals include foxes, badgers, squirrels, and rabbits. Snakes, lizards, and chameleons live in the desert. Native birds include flamingos, pelicans, eagles, and falcons. D. Some tourists come to Syria for adventure and action. Latakia is the best place for exploring the sea. At Blue Beach, you can go swimming, water ski, windsurfing, or sailing. It's very exciting. But if you are feeling really adventurous, you should try hiking in the coastal mountains. Just remember to take all the equipment you need. E. For a healthy experience, take a relaxing Arabic bath or hammam, as well as admiring the architecture. You can step inside for a smoothing steam bath and massage. F. Art lovers have lots to see and do. As well, Syrians have a rich tradition of handicrafts, including sewing, poetry, glass, baskets, carpets, and musical instruments. There is also an active modern art scene, and Damascus in particular has several excellent art galleries. سوف أعيد مع الترجمة. Syria is rich in history and culture. سوريا غنية بالتاريخ والثقافة. It has many wonderful places to visit. هناك الكثير من الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها. The capital city العاصمة دمشق has lovely stone houses and historical sites. تحتوي دمشق على المنازل الحجرية والمواقع التاريخية such as the citadel and Umayyad Mosque كالقلعة وجامع أمية الكبير. Palmyra is a world famous archaeological site and one of Syria's most spectacular national treasure. أيضا تدمر هي موقع أثري مشهور في العالم، وهي واحدة من أهم الثروات الوطنية المذهلة في سوريا. أليبو is Syria's second largest city. حلب هي المدينة الأكبر أو ثاني أكبر مدينة في سوريا. famous for its sports and musicians، وهي مشهورة بشعرائها وموسيقيها and for its spicy food وبطعامها البهاري أو المبهر اللذيذ. B. It's never boring in Syria. لا يوجد هناك ملل في سوريا. You see ancient sites,
بإمكانك أن ترى المواقع القديمة castles القلاع forts الحصون and beautiful scenery والمشاهد أو المناظر الجميلة. Syria has many different geographical and ecological zones. يوجد هناك في سوريا الكثير من المناطق البيئية والجغرافية المختلفة. The coastal plain enjoys a warm climate and rich fertile soil. أيضا السهول الساحلية تستمتع أو تتمتع بالمناخ الدافئ والتربة الخصبة الغنية. where farmers grow food crops حيث يقوم الفلاحون بزراعة المحاصيل الخاصة بالطعام. To the east إلى الشرق beyond the coastal mountains ما وراء الجبال الساحلية is the densely populated Orantes Valley. توجد هناك وادي العاصي المكتظ بالسكان and the central plains والسهول المركزية where many crops grow حيث تزرع الكثير من المحاصيل including cotton بما فيها القطن. Much of the central and eastern part of Syria consists of desert. أيضا الكثير من الأجزاء الشرقية والرئيسية من سوريا تحتوي على الصحراء. ذا جزيرة طبعا الجزيرة in the northeast في الشمال الشرقي is another agriculture region وهي أيضا منطقة زراعية أخرى. in springtime في الربيع the landscape المناظر الطبيعية هناك is adorned غنية بالأزهار البرية الجميلة. Syria has a rich and varied wildlife. أيضا سوريا غنية بالحياة البرية المتنوعة. But many of the animals live in remote places. لكن الكثير من الحيوانات تعيش في مناطق بعيدة and are therefore difficult to find. وبهذا من الصعب أن تراها أو أن تجدها. In the mountains there are bears. في الجبال يوجد هناك الدببة gazelles الغزلان antelopes أيضا الظبي wolves الذئاب and hyenas والضباع. Smaller animals include foxes أيضا الحيوانات الأصغر مثل الثعالب. أيضا يوجد هناك badgers الفوري squirrels السناجب and rabbits والأرانب snakes الأفاعي lizards السحالي and chameleons. أيضا chameleons نوع من أنواع السحالي live in the desert تعيش في الصحراء. Native birds include flamingos, pelicans, eagles and falcons. أيضا هناك طيور محلية منها الفلامينكو والبجع بيلكون وفالكون الصقر eagles أيضا النسر. D. Some tourists come to Syria for adventure and action. بعض السياح يأتون إلى سوريا من أجل المغامرة والحركة. Latakia is the best place for exploring the sea. لاذقية هي المكان الأفضل لاستكشاف البحر. At Blue Beach you can go swimming. في الشاطئ الأزرق بإمكانك أن تذهب إلى السباحة. water skiing التزلج على الماء. windsurfing أيضا رياضة أخرى أيضا من ركوب البحر or sailing أو الإبحار عبر القوارب. It's very exciting إنه مثير جدا. But if you are feeling really adventurous you should try hiking in the coastal mountains. أيضا إذا كنت تشعر بأنك شخص مغامر بإمكانك الذهاب في تجوال في الجبال الساحلية. Just remember to take all the equipment you need. فقط تذكر بأن تأخذ جميع المعدات التي أنت بحاجتها. E for a healthy experience وأيضا إحياء تجربة صحية أو عيش تجربة صحية. take a relaxing Arabic bath. خذ حمام عربي مريح أو حمام أيضا حمام. as well as admiring the architecture وأيضا استمتع بالهندسة المعمارية. You can step inside for a smoothing steam. أيضا بإمكانك أن تقف في الداخل من أجل حمام البخار والمساج. If art lovers أيضا لمحبي الفن have lots to see and do. هناك الكثير ليروه ويفعلوه. as well Syrians have a rich
tradition of handicrafts، حيث أن سوريا غنية بالصناعات اليدوية التقليدية including sewing مثل الخياطة، poetry صناعة الفخار، glass الزجاج، baskets السلال، carpets السجاد، and musical instruments والمعدات الموسيقية أو الآلات الموسيقية. There is also an active modern art scene. أيضا يوجد هناك مشهد فني حديث ونشاطات and Damascus in particular وبخاصة دمشق تحتوي على العديد من المعارض الفنية الممتازة. Exercise 2. Read the article. Match the headings with the paragraph. اقرأ المقالة. صل العناوين مع الفقرات. 1. Art and culture. فن وثقافة. 2. Sites and monuments. معالم وآثار. 3. Health and relaxation. صحة واسترخاء. 4. Adventure and action. مغامرات وحركة. 5. Nature and wildlife. طبيعة وحياة برية. 6. Geographical areas. مناطق جغرافية. Exercise 3. Work in groups. Read about these tourists and decide on the things they should visit in Syria. I'm interested in seeing animals in their natural habitats. I also enjoy active holidays and would like to go on an adventure in the desert, maybe riding. Jasmine. I'm feeling very stressed and I want to relax. I'm not keen on long walks or adventurous trips, but I would like to see some of the most famous sites. Nick. I want to experience the culture and see the beautiful things people make. I'd like to buy some souvenirs to take home. I've also seen pictures of a famous ancient city I'd like to visit. Laura. سوف أعيد مع الترجمة exercise 3. Work in groups. اعمل بشكل مجموعات. Read about these tourists. اقرأ عن هؤلاء السياح and decide on the things they should visit in Syria. وقرر بأي الأشياء عليهم أن يقوموا بزيارتها في سوريا أو تنصحهم بزيارتها في سوريا. ماذا تقول جسمين في المقطع الأول؟ I'm interested in seeing animals. أنا مهتمة برؤية الحيوانات in their natural habitats في مواطنها الطبيعية. I also enjoy active holidays. وأيضا أستمتع بالعطل الفعالة and would like to go وأرغب بالذهاب إلى مغامرة في الصحراء maybe riding ربما ركوب يعني الركوب إما الجمل أو الحصان وهكذا. هاي جاسمين. I'm feeling very stressed and I want to relax. أشعر بأني مرهق جدا وأريد أن أسترخي. I'm not keen long walks or adventure trips. لست مهتما بالمشي الطويل رحل المغامرات. But I would like to see some of the most famous sites. لكن أرغب برؤية الكثير من أو أرغب برؤية بعض من أكثر المناظر شهرة. طبعا هذا نيك. I want to experience the culture. أريد أن أقوم بتجربة في الثقافة and see the beautiful things people make وأرى الأشياء الجميلة التي يصنعها الناس. I'd like to buy some souvenirs to take home. أريد أن أشتري بعض الهدايا لأخذها إلى الوطن. I've also seen pictures وأيضا أريد رؤية الصور of a famous ancient city لمدينة قديمة مشهورة. I'd like to visit it. أريد أو أرغب أن أزورها. طبعا هذه لورا. الكلام المنقول أو reported speech أو indirect speech طبعا هو كلام تم نقله عن لسان أحد ما. أوكي. طبعا لدينا بعض النقاط. أولا when لتنقل ما يقوله شخص ما نستخدم إما say يقول said قال told أخبر هكذا. يعني سوف أقول he said هو قال. أوكي. she said هي قالت. أو he told she told. اثنين أو النقطة الثانية نعمل على تغيير الصياغ. مثلا إذا كان حديث الشخص يعني الشخص الذي قام بالكلام أولا
كان حديثه بالحاضر البسيط وأنا أريد أن أنقل هذا الكلام. أضع هذه الصيغة وأحولها إلى ماضي بسيط. طيب إذا كان الشخص الذي تحدث كلامه كان بالحاضر المستمر، أحول الكلام إلى ماضي مستمر. إذا كان كلامه بالماضي البسيط أحوله إلى ماضي تام. إذا كان كلامه بالحاضر التام أحوله إلى ماضي تام أيضا. إذا كان كلامه بالماضي التام يبقى ذاته بالماضي التام. أوكي. إذا كان كلامه بwill يصبح would. إذا is going أو am going أو are going تصبح was going أو were going. أوكي. طيب هذا بالنسبة للصياغ. أيضا سوف نقوم على تحويل، مثلا هو سوف يقول أنا أحب الشوكولا. أنا أحب الشوكولا. أنا. طيب من المتكلم؟ إذا كان ذكر نضع هي، إذا كانت أنثى نضع شي. أوكي، يعني بحسب المتكلم. طيب إذا قال نحن وي تصبح بالكلام المنقول ذي. النقطة الرابعة نحول أيضا الصفات الملكية وغيرها، يعني إذا كان عندي ضمائر ملكية أيضا سوف أحولها. أوكي، أو ضمائر نصب وجر، يعني حسب الموجود أيضا سوف أقوم بتحويله. إذا كان عندي ماي سوف تصبح his أو her. أوكي، يعني بحسب الكلام لهذا الشخص. تعالوا لحتى نشوف. هون عندي مجموعة من الأمثلة عن ال reported speech. عندي example 1. لنفترض أنه لدي سامي. ماذا قال سامي؟ الكلمة الأولى يعني قبل تحويلها إلى كلام منقول. قال سامي I live in Damascus. I live in Damascus. قمت أنا بنقل كلام سامي إلى شخص ما، أقول he said that. هلا that أضعها بين قوسين، يعني إما أضعها أو لا أضعها في الكلام، ما في مشكلة يعني بالنسبة لذات. he said that أو بلا that he lived in Damascus. انتبهوا، I في الكلام الأول أصبحت he لأنه عندي كلام أنا عن سامي. live حاضر بسيط صارت ماضي بسيط lived. in Damascus لا، هي يعني ما بتتغير. example 2. عندي ماجدة. هون عندي أنثى عم تحكي، عم تقول I'm reading a book now. I'm reading a book now. أوكي. طيب بدي أحكي إنه هي قالت she said. I أصبحت she. أصبحت was لأنه عندي حاضر مستمر تصبح ماضي مستمر. she was reading a book then. انتبهوا إلى now أصبحت then. now أصبحت then. طيب example أيضا 3. سامي. أيضا سامي ماذا قال؟ I will help my mother tomorrow. I will help my mother tomorrow. سوف أساعد أمي غدا. طيب وأنا بدي أنقل هذا الكلام الذي قاله سامي، كيف يصبح؟ he said he would help his mother the following day. I أصبحت he. will أصبحت would. help نفسها. my mother أصبحت his mother يعني والدته. قال بأنه سوف يساعد والدته في اليوم التالي. أوكي. the following day نحن استبدلنا tomorrow ب the following day بالreported speech. أوكي. هذا بالنسبة للكلام المنقول. Welcome to the activity book, part 3, countries, exercise 1. Read these people's statements, then write what they said. أقرأ عبارات هؤلاء الأشخاص ثم اكتب ماذا قالوا. هنا لدينا كلام منقول. 1. I live in Damascus with my family. أنا أعيش في دمشق مع عائلتي. هو قال هو يعيش في دمشق مع عائلته. إذن I هنا تصبح he. لدينا هنا جملة حاضر بسيط تصبح جملة ماضي بسيط، سهلة هكذا. 2. I come from Canada but my parents are Chinese. جئت من كندا لكن والدي صينيون. هي قالت هي جاءت من كندا ولكن والديها صينيون. أوكي. إذن I هنا تصبح she وجملة حاضر بسيط تصبح جملة ماضي بسيط. 3. I'm reading a very interesting book about Syria. أنا أقرأ كتاب ممتع جدا عن سوريا. هي قالت أنا أقرأ. I تصبح she. لدينا جملة حاضر مستمر تصبح جملة ماضي مستمر. 4. I'm learning Spanish because my next trip to Spain. أنا أتعلم الإسبانية لأجل رحلتي التالية إلى إسبانيا. هو قال. أوكي. I هنا تصبح هي. لدينا جملة حاضر مستمر تصبح جملة ماضي مستمر في الكلام المنقول. سهلة هكذا وأنا أثق بكم.
Exercise 2. Write what these people said about their holiday plans. اكتب ماذا قال هؤلاء الناس عن خططهم للعطلة الخاصة بهم. هدى: We always go to Egypt because we love diving and the shopping is great. طبعا هنا لدينا هدى مؤنث، إذن سوف نقول هي قالت هم سوف يذهبون أو هم دائما يذهبون إلى مصر لأنهم يحبون الغطس والتسوق عظيم هناك. أوكي. هذا في 1. أما لدينا 2 رباب، ماذا تقول أو ماذا قالت رباب؟ My relatives from France are coming to visit us in July. طبعا سوف أقول بأن بالجملة الأولى لدينا حاضر بسيط، إذن سوف تصبح بالكلام المنقول ماضي بسيط. أما في الجملة الثانية تقول أو قالت رباب أقربائها من فرنسا قادمون لزيارتهم في تموز. أنتم عليكم هنا أن تقوم بالترجمة فقط لأنها نوع من الحل. أوكي. أقربائها من فرنسا قادمون لزيارتهم في تموز. إذن أنا هنا لدينا جملة حاضر مستمر تصبح جملة ماضي مستمر مع بعض التعديلات طبعا. أما بالنسبة للجملة الثالثة، أحمد ماذا قال؟ My class are gonna study tour of Britain because we want to practice our English. طبعا ماذا قال أحمد؟ أحمد قال صفه ذاهبون في رحلة دراسة إلى لندن لأنهم أرادوا أن يمارسوا لغتهم الإنجليزية. هذا في الجملة الثالثة. عليكم فقط بترجمة الكلام الذي قلته إلى الإنجليزية فيصبح جملة كلام منقول. هنا لدينا طبعا جملة حاضر مستمر تصبح جملة ماضي مستمر في الكلام المنقول. For Ibrahim, my parents are taking us to India because they have got some business there. أيضا هنا لدينا إبراهيم قال بأن والديه يأخذونهم أو سوف يأخذونهم إلى الهند لأن لديهم عمل هناك. أوكي. أيضا جملة الحاضر المستمر تصبح جملة ماضي مستمر. أما في الجملة الأخيرة راكان I'm flying to Kenya to see my grandparents and we're gonna game park. أوكي. Exercise 4. Report the dialects. قم بتحويل الحوار إلى كلام منقول. هنا لديك told. أيضا told مثل said، يعني نفس القواعد تماما، يعني نستطيع أن نقول he said or he told، هو أخبرني أو هو قال، يعني نفس الشيء، هو كلام منقول. ماذا قالت عليا هنا؟ I really like your new camera طارق. أنا حقا معجبة بكاميرتك يا طارق. when عليا told طارق، عليا أخبرت طارق بأنها أحبت كاميرته الجديدة. كاميرته الجديدة. انتبهوا هنا إلى اختلاف الصفات الملكية، أيضا الضمائر الشخصية. أوكي. لأن I تصبح she كما تعلمون، الحاضر البسيط يصبح ماضي بسيط، الحاضر المستمر يصبح ماضي مستمر، الماضي البسيط يصبح ماضي تام، وهكذا. أيضا ماذا قال لها؟ قال بأن بإمكانك أن تستعيريها في أي وقت. أوكي. هكذا فقط عليكم بتحويل الكلام الذي قلته أنا إلى تبديل في القواعد. 3. Mrs. أبلة told. هنا Mrs. أبلة أخبرت ماجدة بأن قصتها جيدة، وهنا جملة حاضر بسيط تصبح جملة ماضي بسيط. بالنسبة للجملة الرابعة ماجدة said، قالت ماجدة أنها تحب الكتابة، أنها تحب الكتابة. أوكي. 5. إبراهيم said، قال إبراهيم بأنه سوف يذهب إلى المكتبة بعد المدرسة. عليكم فقط بتحويل كلامي. هنا لدينا I تصبح هي، ولدينا فعل جملة حاضر مستمر تصبح جملة ماضي مستمر. طيب بالنسبة ل 6 حامد told إبراهيم، حامد أخبر إبراهيم بأنه سوف يذهب أيضا. أوكي. 7. منا's mother told her، والدة منى أخبرتها بأنها سوف تحضر لها أو تحضر كعكتها المفضلة. 8. منى said، قالت منى بأنها سوف تحضر كوبا من الشاي لوالدتها. reading. when فراغ
It lies in the center of Europe. It borders Germany to the north, France to the west, Italy to the south, and Austria and Liechtenstein to the east. طبعا انتبهوا هنا الفراغ لتضعوا إحدى الكلمات الموجودة على جانب النص، وهي لدينا cities مدن. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات هي شرح للمقطع الموجود من النص، أوكي، أو لفقرة من فقرات النص. يعني cities أين يتم ذكر المدن سوف نضع cities. لدينا كلمة geography جغرافيا، يعني يتحدث عن جغرافية المكان، نضع geography. languages مقطع يتحدث عن اللغات، نضع languages. location الموقع، أين موقعه، بلدي يحده من الشمال من الجنوب وهكذا. weather الطقس، wildlife الحياة البرية. أوكي، لدينا two German, French, Italian and Romansh. Three فراغ the center are the Alps and the Jura, which is a similar mountain range in the northwest. The snow-covered mountains offer some of the best skiing in the world. In summer, the number of lakes and rivers make water sports very popular. 4. In Switzerland, you can have many different types of weather at the same time. In one valley, it may be sunny, while in another, it may be raining. The sky can turn from clear to cloudy in an hour. The temperatures vary or vary a lot too. On mountain tops, it may be cool even in summer, and there may even be snow, but in low areas like the Rhone Valley, the weather is warm and sunny in summer, and there are even palm trees. 5. It's popular with hikers and people who like animals. There are lots of animals and birds in the park, including ibex and birds of prey such as golden eagles. 6. The country is rich in arts and culture. Some of the most well-known cities and places to see include Bern, the capital for the Botanical Garden, Geneva for Lake Geneva with 21 castles, Zurich for the Swiss National Museum, the Old City and the New City with coffee shops and restaurants. سوف أعيد مع الترجمة. It lies in the center of Europe. أنها تتموضع في قلب أوروبا. It borders Germany. حدودها ألمانيا to the north في الشمال, France to the west, فرنسا في الغرب, إيطاليا to the south, إيطاليا في الجنوب, and أسترا النمسا and ليكتنشتاين to the east إلى الشرق. طبعا النمسا وليكتنشتاين في الشرق. to German, French, Italian and Romansh. أيضا الألمانية, الفرنسية, الإيطالية والرومانية. 3. In the center are the Alps. في المركز توجد هناك جبال الألب and the Jura, وهي أيضا لدينا العصر الجوري, which is similar mountain, أو أيضا نستطيع أن نقول بالجورا هي جبال، كما هي أيضا الألبس جبال الألب، هي سلسلة جبال in the northwest في الشمال الغربي. The snow-covered mountains offer some of the best skiing. طبعا الجبال المغطاة بالثلوج تقدم كمنطقة للتزلج هي الأفضل في العالم. In summer في الصيف the number of lakes and rivers make water sports. أيضا عدد البحيرات والأنهار يجعل من رياضة الماء شعبية جدا. For in Switzerland في سويسرا you can have many different types of weather. طبعا في سويسرا يمكنك أن
يمكنك أن تتجول في أنماط مختلفة من الطقس في نفس الوقت. in one valley في واد واحد it may be sunny يمكن أن يكون مشمسا while in another في حين أنه في واد آخر it may be raining يمكن أن تمطر. the sky can turn from clear to cloudy in an hour السماء يمكن أن تتحول من الصافية إلى الغائمة في ساعة واحدة. the temperatures vary a lot أيضا درجات الحرارة متنوعة جدا. on mountain tops في أعالي الجبال it may be cool ربما يكون هناك درجة حرارة معتدلة even in summer حتى في الصيف and there may even be snow ويمكن أن تكون مثلجة. but in low areas لكن في المناطق المنخفضة like the Rhone Valley في وادي الرون the weather is warm الطقس دافئ and sunny in summer دافئ ومشمس في الصيف and there are even palm trees ويوجد أيضا هناك أشجار النخيل. 5 it's popular with hikers وأيضا هو مكان مشهور بالمسافرين الجوالين and people who like animal والأشخاص الذين يحبون الحيوانات. there are lots of animals أيضا هناك الكثير من الحيوانات and birds وطيور in the park في المتنزه including ibex يوجد أيضا الوعل and birds وطيور of prey كفريسة such as golden eagles كالنسر الذهبي. 6 The country is rich in arts and culture البلد غني بالفنون والثقافة. Some of the most well-known cities and places to see include Berlin the capital for the botanical garden. طبعا البلد مشهورة بالفنون والثقافة. بعض من المدن والأماكن الأكثر شهرة يمكن أن تراها بيرن وهي العاصمة للحديقة النباتية. جنيف for ليك جنيفا طبعا مشهورة جنيفا ببحيرات جنيف with 21 castles ب21 قلعة. زيورخ أيضا for the Swiss National Museum أيضا بالمتحف الوطني السويسري. the old city المدينة القديمة and new city والمدينة الجديدة with coffee shops بمحلات مقاهي and restaurants ومطاعم. Exercise 1 Match the headings with the paragraph 1 to 6 قم بوصل هذه العناوين إلى الفقرات من 1 إلى 6. لدينا cities المدن geography الجغرافيا languages اللغات location الموقع weather الطقس wildlife الحياة البرية. Exercise 2 Add sentences A to F to the beginning of each paragraph. قم بإضافة الجمل من A to F إلى بداية كل فقرة. A. The weather is as changeable as the landscape. الطقس متغير كما المنظر الطبيعي. B. Switzerland is famous for its magnificent mountains. سويسرا مشهورة بجبالها الرائعة. C. But there is more to Switzerland than mountains. لكن هناك ما هو أكثر من سويسرا من الجبال. D. Switzerland is a small country with a population of about 7.5 million. سويسرا بلد صغير وبعدد سكان حوالي 7.5 مليون نسمة. E. The Swiss National Park was one of the first national parks in Europe. المتنزه الوطني في سويسرا هو واحد من المتنزهات الوطنية الأولى في أوروبا. F. There are 4 official languages. هناك 4 لغات رسمية.